dear brethren, in behalf of Reyes family, a heartfelt gratitude to every one of you today who come this afternoon to celebrate with them the 7th birthday of Keria. Can we give them a round of applause? Wow, thank you so much. Your presence is highly appreciated, and your presence is really make this moment very special one to them. So again, we welcome you on Keria 7th birthday. Today we will take a glimpse of this child from the day she was born and give it to her parents as a precious gift from God. Dear friends and family, let us give a warm welcome to the parents of our celebrant. Let us give a round of applause to Mr. Ariel Reyes and Mrs. Kathleen Reyes. Was born on February 3, 2013 at Hospedale Maggiore at exactly 3:15 p.m. She is the only and second daughter of Ariel and Kathleen. Her name comes from her parents, Keriel. She is a lovely and sweet little baby. She grew up with so much love and kindness. From shyness, she became a very cheerful and friendly little girl. She loves to draw with his brother, Kuya David. Her favorite color is sky blue and pink. She loves to eat fruit and vegetables. That's why we see her so strong and healthy. Ladies and gentlemen, with great joy to present to you this lovely princess on her 7th birthday, let us welcome, together with her Kuya David, let us give him a round of applause, our princess, Keriel Sahara Reyes.
Wonderful prayer for Cariel. May I ask everyone to please stand up? Today is a great day to rejoice and give thanks to the only source of life and everything we have. So may I ask everyone to please remain in silence as we say a word of prayer as our thanksgiving to the Creator of our life, to be led by our Pastor Erwin Reyes. With our Pastor Ron Cuerto. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat kami sa patuloy na kalakasan at buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa oras na ito na kung saan kami ay magkikigalak, magse-celebrate, Panginoon, sa ika-7th year birthday ni Cariel, Father God. Salamat po sa patuloy na pagsama mo sa buhay niya at patuloy naming dalangin, Panginoon, ang celebration ito, Father God, na kayong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Pangunahan mo ang aming pagsasaya, Panginoon, na lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kaluguran sa inyo, Father God. We pray ang iyong patuloy na presensya sa aming kalagitnaan. Sa bawat gagawin namin, Panginoon, ay we ask you, Lord, na patuloy mo pagpalain at patuloy na ito'y maging pagpapala sa iyo at maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon, sa amin na manunood at makikigalak, Panginoon, sa gawain nito, Lord Jesus. Sa iyo po ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Indeed, God is good. Amen. What a such a wonderful blessing to this family. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Mabuti po ang Diyos sa buhay po ng pamilya po ng ating Reyes family. Ayan. So, as we can see, okay na po ba ang ating mga photographer? Okay, Cariel, so you can remain there. Okay, thank you, Mami and Daddy and Kuya. Wow! What a gown! Che bella! Ti piace il tuo vestito, amore? È bellissimo, vero? Mettiti ancora un po' più qua avanti. Ecco, possiamo dare un grande applauso a questa bellissima principessa che ci dà un bel sorriso? Oggi ti diverti, eh? Questo è il tuo giorno speciale. Però prima di tutto, come ho detto, questo è un giorno di celebrazione. Come abbiamo visto, noi siamo riuniti qua tutti insieme perché siamo vicini nel cuore della loro famiglia, nella famiglia dei loro genitori, tutti amici. Posso vedere le mani di amici di mamma Kathleen e papà Ariel? Tutti amici? Non ci sono gli amici? Amici, mga kaibigan! Nasaan po ang mga kaibigan? Kaway-kaway! Asan po ang mga kapamilya? Palakpak ko lang, Panginoon! Oh, wow! Ang mga kapatiran po! Let's shout hallelujah! Amen! Praise the Lord! So we will just enjoy the presence of the Lord and the goodness of God in 7 years po sa buhay po ng ating Princess Cariel. In Psalms 119:14 says, "You are my hiding place and my shield. I hope in your word." Cariel, this is a prayer that these children will trust the name of the Lord through the days of their lives, that no matter what, God will be with them, always to love them, to hold them, to take care of them. And dear friends, so may I call on all the princesses and all the friends of Cariel to please come. Ecco, diamo un grande applauso a tutti questi principesse. Wow! All my days, Lord, you are my
This song says that our God is our hiding place. So may we ask Papa Ariel and Kuya David, Papa Ariel and Kuya David to put Carriel at the stage. Yan. Eko. Principesse, possiamo fare la foto con voi, visto che Carriel è qua? Dai, venite, tutte le principesse. Ecco, vieni qua, gli altri di qua, dall'altra parte. Ok. Fate un bel sorriso come delle principesse. Guarda che belle queste principesse. Ecco. Ok, quindi Papa Ariel e Kuya David possiamo mettere di là Carriel, forse è qua è più largo. Di qua? Ok, ecco, guarda come hanno ballato questi bambini. Che il Signore proteggi tutti questi bambini, perché i bambini sono un grande regalo e un prezioso regalo del Signore per tutti noi. Ok? Mentre la Carriel va, wow, very, very elegant dress. Today, tomorrow, and all the days of our lives, we pray that God is always be with us, especially to our children. For we know that we are secure in God's hands. We find refuge, we find strength, we find only hope in the name of the Lord. So to give us a word of encouragement, let us call on the senior pastor of PDF HMI, none other than our beloved Reverend Ladonna Amto. Can we give her a round of applause? To God be the glory. Praise the Lord. Good afternoon. Isang araw ang isang mayamang lalaki ay nagpunta sa isang palengke. Sa palengke na kumakatawan sa tinatawag na employment agency o kaya doon sa mga tao na walang mga trabaho. And he invited them to come and work in his vineyard for an agreed amount for one day. Early in the morning, there are many who came and worked early in the morning. And then he went out again in the marketplace and hired other workers, unemployed workers. And they came with an agreement that he will pay them with the same amount with the early laborers early in the morning. And then he went out again in the marketplace in the later day of the day, which is 1 hour before the sunset, and agreed upon to pay for a same wage of the earlier workers. And many still came. So all these three kinds of workers, they work, and after this day for a sunset, they piled up or they lined up in a row to receive for their wages. And then every one of them received the same amount of wage, which is, let's say, kung 10 euro ang isang oras at nagtatrabaho tayo ng 8 oras sa isang araw, that would mean 80 euro a day. So every one of them received 80 euro in that day. And one of them, or the others are complaining, how could they receive the later workers who works later in the day receive the same wage as they who work in the morning, who works at the sun, which is scorching, very
very mainit na araw. And then, the Lord said, in the mouth of this rich man, nang sabi niya ay, wala ba sa aking karapatan na ibigay at ipagkaloob ang ikabubuti at ikasasaya ng lahat? So, in this situation, sa kwento pong ito na base sa salita ng Panginoon, ay pinapakita dito yung tinatawag na the goodness of the Lord. Ng biyaya at katapatan at pag-ibig ng Diyos sa lahat. Hindi walang pinili, kundi lahat ay welcome at tumugon at sila ay pinagkalooban ng ayon sa agreed upon the wage. Today, we are celebrating the goodness of the Lord in the life of Keria. It is in the wisdom of God, it is in the awesome goodness of the Lord na ipinagkatiwala ng Diyos si Cariel sa mag-asawang si Ariel at saka si Casey. At pinagkalooban pa ng kuya na si Kuya David. David. And so, the goodness of God, ang salitang goodness or the goodness of God ay makikita natin sa Psalms chapter 119 verse 68. Nang sabi po doon ay, the Lord is good and doth good. Dalawang bagay, there is a two emphasis in that verse, that the Lord is good and He does good. First emphasis is that the goodness of the Lord comes from His character of who He is. The goodness of the Lord represents what His character is. Our God is a loving God. Our God is a compassionate God. Our God is a generous God. Our God is a forgiving God. Our God is a healing God. Our strength, our joy, our refuge, our buckler. So, in that moment that Cariel was being conceived in the womb of his mom, the goodness of the Lord is there, in which He had given life to Cariel. Isang lalaki ng pangalan ay si John Gilbert. Simula nung siya ay bata pa, 5 years old, he was being diagnosed with a sickness that has been called musculary disease. Na every year, meron siyang nalulust. Every year, he's lost something. He lost the sight of hearing, he lost the sight of seeing, he lost the strength niya. Every day, yearly, nadidiminish yung kanyang capacity to walk, capacity to stand, capacity to talk. Sa panahon ng 25 years niya, nakakakita pa siya by this time, ay dumating sila sa isang basketball league. Tawag doon ay bidding. At sa bidding na ito ay masaya at nagpapaligsahan ng prizes at nakita ni John Gilbert ang isang basketball na merong signature ng isang basketball player. At gustong-gusto niya, pero his mom doesn't want because they don't have money. But somebody in the crowd do the bidding with the highest bid, and he took that basketball, and later on, he gave it to John Gilbert without any expectation. Ngayong gabi, the goodness of the Lord has been unlocked in the person of our Lord Jesus Christ. Na ang goodness ng Panginoon ay naipapahayag every day in our lives. Every day sa buhay ni Cariel, they experienced, parents, the goodness of the Lord in 5 ways or even many ways. Number 1, the goodness of the Lord may being expressed by means of waking up. Sa bawat araw, the Lord has given us
this breath of life. Sabi sa Proverbs 4, life, for by Him, months and days has been given to us, multiplied days and months. So daily, the goodness of the Lord of breathing, waking up, is an example expression of the goodness of God. Number 2 is the favor of God. Ang mga pabor, biyaya ng Panginoon. Nakita natin si Keriel, lumalaki, malusog, lumalaki, yung wisdom, yung understanding niya, naging increase. He grows in favor with God and in favor with men. And he is pleasing, he is growing up, pleasing to her parents and to her godly parents or to everyone who knows her. Amen? So, expression of the goodness of God is in our waking up, giving us this good and healthful breath. Number 2, the favor of God. Sabi kanina ni Mylene, sa mga nonna. Every one of us here are still a favor of God to Keriel. Number 3, expression of God is guiding them, the parents, guidance of the Lord, daily. Guiding them in their going out and in their coming in. Sa Psalms chapter 121, when they go to work and when they come home, the Lord is protecting them, guiding them, and leading them, and teaching their children to grow up in the knowledge of the Lord. Amen. And then number 4 expression of the goodness of God is even in God's speaking to us. I believe ang mag-asawa ay nakikipag-usap sa Panginoon sa mga panahon na merong mga crisis sa buhay nila. I mean, sa may pangangailangan, kung may mga sakit, kung may naranasang problema kay Keriel, I believe they talk to God. Amen? I believe they trusted in the Lord. I believe they depended on the Lord. And that's why fourth expression of the goodness of God is that God is speaking to them, they speaking to God through prayer, God is speaking to them through the Word of God, and God answers prayer. Amen. God answers prayers. So, in the Bible, the word good, sa creation, 9 times na ginamit ng Panginoon. So in creation, God is good. He saw everything that He created and He said, everything is good. And today we could say that everything that He created, including Mariel, is good. Can we say amen? Amen. The eyes, the looks, the hair, everything is good. Amen? In Keriel. So he was or she was being fearfully and wonderfully made by God. It is a marvelous works of the Lord, the Bible says in Psalms 139. Amen. And so, sa creation, God is good, and also, the possession of the Word of God is good. Sa mag-asawang Casey and Ariel, for Keriel to grow up strong, healthy, and good. It is a good thing, goodness of the Lord for them to have this word of the Lord. Hebrews chapter 6 verse 5, it says, possession of the word of God is good. And number three, to know the will of God and to do the will of God is good. It says in Romans chapter 12 verse 2, but be ye transformed by renewing of your mind, that you may present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. To do the will of God, to know the will of God is good. So, Keriel and Casey, we salute them, we clap our hands to them because Keriel, dinadala nila sa bahay-sambahan ng Panginoon. They allow her to hear the Word of God, to grow in the Word of God, and to live in the Word of God. Amen.
And lastly, all things, it is a good thing to know that from the Word of God, Romans chapter 28 verse 8, every detail in the life of Cariel is all things work together for his good, or for her good. For her good. All things work together for her good. May mga panahon na he needs something, he prayed to God, she prayed to God, and God answers her. Amen. So, the goodness of God flows in His two ways, in His character, and secondly, in what He does. Who He is and what He does. And so today, in His 7th birthday, we celebrate the goodness of the Lord, the faithfulness of the Lord, because of who He is, who had given the source of who is the source of everything, and had given all things that they need for Cariel to grow up, beautiful, wonderful child of God. Amen. And He does by giving them provisions, healings, guidance, protection, and even your wisdom, and even the knowledge that comes from God. Amen. The Lord is good. Amen. And God is good to all. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And shall we pray for Cariel? Tawagin po natin ang magulang, si Casey at saka si Ariel. Samahan niyo ako sa harapan. Tawagin din po natin si Pastor. Si Pastor Erwel. Pastor Erwel, ang aking hindi lang lolo, ang aking kumpare. Kumpare kami. Kumpare kami ni Pastor. Samahan niyo po ako sa panalangin, mga minamahal tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Tinatas namin ang iyong dakilang pangalan. In this place, O Lord, you are awesome. Even, Lord God, in every day of the life of Cariel, you are wonderful. You are good. You are so amazing, Lord God. So we praise you. We extol your name, Lord. We celebrate your goodness. 7 years, Lord, hindi mo po sila pinabayaan. Hindi mo sila iniwan. You, O Lord, in your presence gives joy to them. Gives all of you, O Lord God, so that they, two of them, David, Lord, and Cariel, will grow in your grace and in your knowledge, will grow healthy, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, at iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang, O Diyos, patuloy na ang paglaki, Panginoon, ni Cariel, ay maging kaaya-aya sa iyong harapan, maging, O Diyos, sa mga kakilala, pagpapala, Panginoon, sa mga magulang, a good example, Lord God, a great influence, Lord, hindi lamang po sa kanyang mga kaklase o kaibigan, kundi even to the community. God, that the talents and the giftings that you have bestowed on her, Lord God, will be manifested, be exercised, Lord, and as she grows up, Lord God, brings glory and honor to your name. Thank you, Lord, for the parents. Panginoon, ang patuloy, O Diyos, na biyaya ng kaalaman din at kalusugan. Maging, O Diyos, ang unity in the Spirit, oneness of heart and mind, O God. Oneness, Lord God, in purpose. Oneness, O Lord God, in their goals in raising up their children. Lord God, that all this, Lord God, is being a good steward that you have entrusted unto them for your glory. Thank you, Lord. We honor you. We bless you, Lord. And your favor overflows in her life. And, oh God, your blessings overflows in her life. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you for my No. A word of blessing to your apo. Okay.
Ariel. Okay, bali, ang aking pong masasabi, ang lahat naman ng bagay na pwede ko sabihin maganda sa buhay ng bata, ang Diyos naman ang tutugon. Pero ang aking nais na unang pangaralan ay ang magulang. Ano? Sandali lang, dahil po ako ay ilang minuto na lang at aalis na po. Sabi dito, Ariel at Kathleen, ang sabi ng aklat ng Efeso 6:4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Ibig sabihin, huwag kayo ang magiging dahilan kung paano ang inyong buhay ng bata ay magiging magulo. Dahil kayo ang kanilang susundan. Kayo ang kanilang tutularan, kaya dapat ang tutularan sa inyo ay ang maganda, ang mabuti. Ayos ka, Ariel. At tatandaan mo, ikaw ang haligi. Ikaw naman ang ilaw. Para ang bata ay lumaking mayroong kaayusan. Amen. Simple lang, pero ito po ang isang mahalagang tungkulin ng isang magulang sa buhay ng kanyang anak. Ang sabi niya po rito, Ariel, Kathleen, sa halip palakihin ninyo siya ayon sa disiplina at katuruan ng ating Panginoon. Palakihin ang ayon hindi dahil sa gusto nyo, kundi sa gusto ng ating Panginoon. Parang pagpapalaki ko sa inyo, kayo lang ang hindi sumunod siguro. Bilang magulang, bali, ang pinakamahirap kasi ay ang magulang ang mayroong pananagutan, kaya ang bata ay lumaking hindi okay. Ang akin, ako ay magtuturo bilang isang magulang, ang aking mga anak ay hindi sumunod sa akin, no problem sa akin. Ang problema ay kanya, hindi ka, Ariel. Okay, okay ha? Pero alam ko naman kayo ay okay na ngayon. Amen. Ayan. Tayo po ay malalangin sandali sa buhay ng bata. Dakilan Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Halawin mo nga po, Panginoon, sa buhay ng batang ito ay lumaking mayroong panalo na pagkatakot sa iyo at mayroong pusong pasunurin sa kanyang mga magulang at sa kanyang pong pag-aaral. Panginoon, bigyan mo siya ng katalinuhan na nagmumula po sa iyo at siya ay maging pagpapala sa lahat ng tao. At ilay mo siya sa sakit at karamdaman at ang iyong pagbabalot ng banal na dugo ang lagi mong igawad sa buhay ng batang si Keriel, Panginoon. Salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you po. Oh wow, what a wonderful word from God. Ariel, tu sei veramente benedetta, perché ce l'hai tutti i nonni che ti pregano per te, ce l'hai tutti questa persona che ti vogliono bene e soprattutto i tuoi genitori che ti aiutano a crescere con un buon esempio, vero? Ecco, amen. So thank you po. Grazie nonno. Bacino. Picture. Mata. Okay. Tawa ko. Nasa si Lola. Habang po sila'y nagpipicture, may we call on the participants of 7 balloons and 7 lollipops para po tayo ay pipila na. Ayan. Okay lang, okay. Smile. Where's David? David! Kuya David, vieni, corri! Ecco. Poi dopo abbiamo l'occasione di fare la foto con tutta la famiglia, ok? Dai, vai di là dall'altra parte. Sì, mamaya pa, 5:30. Okay? All the participants of 5 balloons and 5 lollipops. Ay, 7, sorry. Okay, okay na po ba tayo mga photographer? Waki, 1, 2, 3. Waki, David, Waki. Okay. So we will proceed to our program. Dito ko. Okay, so we will proceed to our 7 balloons. Balloon like a balloon fly in a place where you can see the beauty and wonders of the sky. So we will call on the first balloon. Diamo un grande applauso al nostro Tyler Matthew della Passion! God is our refuge and strength, and
Fai la foto? Ecco. Per il prossimo palloncino chiamiamo Maria Lady Calipes. Ecco la nostra mia principessa. Smile, picture. Wow, smile, smile. Ah, vieni, vieni. Vai da Ate Carrier. Wow. They will shine like a light in the night, so bright. They will shine like a light in the night, so bright. Smile. Lord above. Ecco, chiamiamo tutti i palloncini, venite qua tutti i palloncini, che facciamo la foto. Tutti i palloncini. They will shine like a light. Ok, facciamo un bel sorriso, così. Ok, fate un bel cheese. Smile. Smile. Facciamo waki. 1, 2, 3, waki. Ecco. Fate ciao Ate Carrier. Ecco, adesso andate di là, scendete di là dall'altra parte. Oh, ecco c'è il nostro pastore che vi aiuta. Attenzione Mario, che bravo. Grazie a tutti i palloncini, potete sedere. Adesso chiamiamo i nostri 7 lollipops. Per il primo lollipops chiamiamo Giulia Sole. Blessed are those who hear the word of God and obey it. Blessed are those who hear the word of God and obey it. They will shine
tutti. Hear the word of God and obey it. Blessed are those who hear the word of God and obey it. Ecco, la nostra Kiana con la mamma. Yeah! Smile! Blessed are those who hear the word of God. Ecco, tutti i bambini con lollipops, facciamo la foto. Venite qua. Guarda! Ayan. Ecco, facciamo una bella foto. Mentre poi tutti i roses si preparano già. Ok. They will shine like a light in the night. Swati! They will shine like a light in the night. So bright. Smile! Fate un bel sorriso! Wow! Fate i waki! 1, 2, 3! Di qua fuori! Grazie a tutti i bambini! Ecco, potete scendere. Mentre si preparano i nostri 7 rose. Sei contenta, amore? Ma quanti regali! Posso dare? Questo me lo mangio io dopo, posso? Lo mangiamo tutti insieme dopo. Ok. Keriel, adesso, prima che chiamiamo questo 7 rose, c'è una persona che ha preparato una qualcosa per te. Perché per lui, tu sei perfetta per lui. Tu sei una perfetta sorella per lui. Lo sai chi è? Secondo te chi è? Questa è una sorpresa per te. A person è una persona che ti aiuterà per sempre, che sarà sempre anche con te vicino quando hai bisogno. Questa persona sarà sempre il tuo amico che ti proteggerà. Non c'è nessun altro che il tuo cuya, David. Diamo un grande applauso che Kuya David canterà Perfect per al nostro Keriel. Nakaterno naman kami. Pare ko igandahan mo yung tayo natin para kasama tayo sa special number. Ladies and gentlemen, let us welcome David for his song Perfect. Palakpak naman kayo. Kinakabahan ka ba, kuya? Kinakabahan ka? Keriel, ascolta tua kuya, I found love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I see you look that past, I was be underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share your home. I found the love to carry more than just my
my secrets, to carry love, to carry children of our own. We were just kids when we fell in love, fighting against all odds. I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I am feeling what I see. No, I know I have met an angel in person. She looks perfect. No, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Bravo, Kuya David! Ayun, mahihain talaga sila. Pero sa akin, ayun talento non deve avere mai hiya. Come si chiama in italiano? Non ti deve mai vergognare perché sei bravo. Adesso, per la... Dammi questo, Kuya. Wow! Ecco. Grazie, Kuya Giorgio. Wow! E per la prima rosa, diamo questo a tuo Kuya per ballare con te. Vieni, alzati. Kuya, alzalo. Ecco. Scendere la nostra principessa. Ecco.
pong 7 candles. So sa lahat po ng participants ng 7 candles, ready na po tayo. Bachino, dito po muna yung mga participants ng roses. Dito po muna ang mga participants ng roses. Next, may we call out Nona Roger. Dito lang po muna kayo mga nono, okay? Para po mamaya po sa picture, ay ready na po tayo. Next, may we call on Tito Pastor Ronald Cueto. Ecco che balla con Tito Pastor. Per l'ultimo rosa, il vero principe azzurro che amerà la nostra principessa per sempre, non c'è nessun altro che il suo papà Ariel. Yay! Palakpakan po tayo! Ecco! Bala ko ng papa! So emotional si Papa Ariel. You can dance with your daughter with the love. Yay! Wow! Can we give them a clap of hands? Papa and Kiriel. May I call on all the 7 roses? All the participants of the 7 roses? Smile! Habang nagre-ready po ang ating 7 candles, dopo le nostre 7 candele chiamiamo tutti i bambini perché poi cantiamo già la canzone di tanti auguri per Kiriel. Okay. Ok. Facciamo salire qui le nostre candele così. Ok. Va bene? Anche di là, sì, dai. Ok. Questi qua, Kiriel, sono le 7 candele che ti danno la loro preghiera e il loro desiderio per te, ok? Per la prima candela chiamiamo
la tua Nola Elvin. Levi. Ego. Sasabi ko sa iyo, lumaki kang mabuting anak para sa iyong mga magulang, laging makikinig, at makapagtapos ka sa iyong pag-aaral, at maging may takot ka sa Panginoong Diyos. And God bless. I love you, Bunso. Foto ko la Nona. Aspeta po, aspeta. Antayin niyo pong tatawagin ko po kayo. Okay. Per la prossima candela chiamiamo prima la nostra nonna Aurora. Nonna Aurora po. Nonna Aurora. Antayin niyo pong tawagin ko po kayo. Okay. Nonna Aurora. Okay, habang mag-aantay lang po si Tita Levi nila. Yan. Happy birthday, Keriel. Allora, total bata pa naman si Keriel. Ano po? Tu devi ascoltare sempre la mamma e papà e la nonna, va bene? E poi vai sempre in chiesa ogni domenica, va bene? Ok. Ang panalangin ko sa Panginoon ay ikaw ay lumaki na maayos, matalino, masunurin sa Panginoon at masunurin sa iyong mga magulang. Happy birthday! For the next candle, may we call on Lola Reggie. Happy birthday. Nawaya kayo maging mabait na bata, masunurin sa iyong mga magulang. Happy birthday, love you, Kirill. For the next candle, may we call on Tita Aga. Ciao, bella, sei bellissima, sei proprio una principessa. Ti volevo dire belated, happy birthday, belated, è in ritardo. Io prego, Signore, che tu possa crescere nel suo amore, benedirti sempre,
e studia bene e dare sempre retta ai tuoi tuoi genitori, va bene? E continua a servire il nostro Signore, che abbiamo il nostro Signore che è il più grande del mondo. Se avrei dei problemi, chiama Lui, va bene? Auguri! Chiamiamo Tita Ami. Ciao amore, auguri, sei bellissima, sei contenta oggi? Io vi prego per te, Keriel, deve obbedire sempre la mamma, la papà, la cuya, la nonna, la nonno, anche noi sì, va bene? Studia bene, anche se mamma si arrabbia, ti vogliamo tanto bene. Quando tu vuole qualcosa dici alla mamma e poi soprattutto la Signore ama bene a te. Ricorda sempre, prega sempre, fai brava, la Signore ti voglio tanto bene. Ciao amore, auguri. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Una persona insostituibile, migliore amica dei nipotini, una persona che ti puoi fidare perché non ti tradirà mai, perché il suo amore è sincero e tradizionale. Sono tutti i tuoi nonni, eh? Quindi chiamiamo la nonna Elvi. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Wala nang basta sa akin. Come ho detto sempre, ti voglio tanto tanto bene. Cosa me le rispondi sempre? Ti voglio tanto bene. Io di più. E tu cosa hai detto? Di più. Rimani sempre così amore. Auguri. Di più, amore. Ay, picture. Nonna, picture. Kasi nadala ko sa di più eh. Di più. Ti voglio bene. Di più. E per l'ultima candela, Keriel, una persona che ti ha dato tante carezze, ti ha dato tanti baci di buonanotte, che ti dà sempre la sicurezza, la protezione quando hai paura. E quando sei felice, gioirà sempre con te. E quando hai paura, ti abbraccerà. Una persona che ti prenderà cura di te, ti amerai per sempre, anche quando sei già grande. Non c'è nessun altro che la tua mamma. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let
Dati, amore. Wala akong masabi. Wow, so very emotional si Mami. Palakpakan po natin si Mami. Picture po, Mami Kathleen, kay Cariel. Teka lang. Okay. Very speechless and emotional si Mami. Overflowing joy! Okay, we will take picture with all the candles. Ate Agay. Beijing, Kuya Manny. Kuya Manny. Sige po, pwede po tayo mag-picture? Okay, we will take picture. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, ilapit po natin yung kandila natin kay Cariel, and Cariel will blow her candle. Happy birthday, Cariel! Wow! Tutulungan po natin si Cariel ngayon bumaba. May I call on all the bambini qua vicino la torta? Ecco. Wow! Tutti bambini che sono qui. Dove sono? Venite. Tutti bimbi, venite qua dove c'è la torta. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Cariel, tanti auguri a te. Sofia amore! Yeah! Grazie. Mamaya, dopo facciamo, Così lei ha soffiato la sua candela con il suo vestito. Adesso chiamo tutti i bambini, venite qua tutti i bambini con me.